সামিহা বিনতে নাইম ভ্যালেডিক্টোরিয়ানের বক্তব্য উপস্থাপন করছেন। Ladies and gentlemen, Samiha bint Naim, graduate from the Department of Computer Science and Engineering and valedictorian, gold medalist, sharing her feelings on behalf of all the graduates. It is my pleasure to address you all today. I would like to start by thanking the audience, from the chairman, the vice chancellor, the deans, the heads of the departments, and especially the faculty, the parents, and finally the graduates. Thank you all for being here, and I'm very grateful to have this chance to speak to you as the valedictorian. Now, where to start? We did so much in these past few years. We hosted and participated in workshops, seminars, industrial visits, and study tours. Many of us collaborated with our peers and teachers on our clubs and projects, and we made new friends. From the relief of being done with exams to the excitement of getting our results and obviously comparing them for bragging rights, we went from trying to find our classrooms in our freshman year to giving the defense for our dissertations as seniors. Time flew by as we busied ourselves with work, studies, and hangouts, and yet it felt so long as we waited for this day. I miss the frantic group studies in the library just before tests. I miss the competitions we had in class, and I miss my friends even though they're right there in the audience. It's a bittersweet moment. We made lifelong connections and we found mentors in our teachers. When COVID-19 started, it honestly felt like everything came to a stop. But we bounced back right away and continued with online classes. We joined online competitions and webinars. We never stopped. The guidance and support of our amazing teachers made this all possible. Our own efforts and the encouragement of our family members encouraged us to keep going. We connected with others and learned essential skills for various aspects of life, not just the things we need for our studies. We grew together as leaders and thinkers. And although this is the end of our time as graduates or undergraduates, it is only the beginning of what's to come next, and we get to decide that. Today we celebrate the time we have spent as we look forward to our future. Many of us will go to work from here, and many will go for higher studies. Many will take a long-deserved break. Regardless of what we continue with, we have spent this time together, and we grew with CUB as much as CUB grew with us. Now, if there is a lesson to be learned here, it's that you should never stop. Failure is certain when you stop taking chances, when you stop trying. Things got more challenging as we went from our first year to the last, but we also kept getting better and better, and today is proof of that. Every stumble and climb led to this moment, and we are here now, and we've come a long way. Today marks a huge milestone in our lives, so keep doing what you do best and take chances on things you're passionate about. Graduates, today is our day, so rejoice, reminisce, and keep running towards your goals. This has been an honor. Thank you, Samiha. Ladies and gentlemen, and students, the time has arrived. A certificate will be handed over to each graduating student. All the graduates are requested to line up according to their schools. এখন প্রতিটি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীর হাতে সার্টিফিকেট হস্তান্তর করা হবে। সমস্ত স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের লাইনে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। Graduates from the School of Business are requested to line up and proceed to the dais one by one to receive their certificates from the Honorable Vice Chancellor and dignitaries. সার্টিফিকেটস তো সেম রাইট? হ্যাঁ একদম সেম।
তোমরা জাস্ট ফোল্ডারটা একটু ফোল্ডারটা নিয়ে দেখো। Excellencies, ladies and gentlemen, a slight change in the program, the run-up. We get to listen to our dignitaries, the speakers, Mr. Deepashananda, followed by Tan Sri Dr. Professor Joseph. We start by শুধু এখন বক্তব্য রাখবেন জনাব দীপেশ নন্দা, সিইও জি গ্যাস পাওয়ার দক্ষিণ এশিয়া, জি এশিয়ার অ্যারো বিজনেসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও। Before welcoming Mr. Deepashananda to the rostrum, I'd like to present a brief profile of Mr. Deepashananda. Based in India, Mr. Deepesh leads General Electric gas power business for South Asia, while at the Asia level, he's driving strategic initiatives, providing highly efficient, reliable, and fast powering solutions to the areas that need them the most. Mr. Deepesh has 25 years of experience in the energy industry, working with companies such as Flaserv and Tyco, where he held managerial positions in general management. Prior to that, he was vice president and a P&L head for Tyco's flow control. He holds a bachelor's degree with distinction in mechanical and production engineering from Annamala University, Chidambaram, India, and an MBA from the Open University Business School, UK based in India. Ladies and gentlemen, I present Mr. Deepesh Nanda. Thank you very much. Good evening, graduates, faculty, staff, family, and friends. The energy in this room is palpable. First and foremost, I'd like to congratulate each and every one of you on this momentous occasion. Today is a day of celebration and a day to recognize the hard work, dedication, and perseverance that has led you to this point. As you stand here today, my dear graduates, you're not only leaving behind the halls of this institution, but you're also embarking on a new journey in life. You're about to take the first steps towards fulfilling your dreams and aspirations. And I have no doubt that you will go to achieve great things. I want to remind you that the lessons you have learned here, the skills that you have acquired, and the friendships you have made will be with you for the rest of your lives. And I encourage you to use them to make a positive difference in the world. As you move forward, always remember to be true to yourself. Stay curious and never stop learning. The world is constantly changing, and the more you know and understand it, the better you will be equipped to navigate it. Finally, I want to remind you that the future is yours. Take ownership of it and make it what you want it to be. Once again, congratulations to each and every one of you, and I wish all of you the very best in your future endeavors. Thank you. ধন্যবাদ জনাব দীপেশ নন্দা। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, এখন বক্তব্য প্রদান করবেন তানসি ডক্টর প্রফেসর জোসেফ আদায় কালাম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাইনারি ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া। Ladies and gentlemen, we have a speech by the distinguished Tan Sri Dr. Professor Joseph Adai Kalam. And just before inviting him to the rostrum, I'd like to present a brief profile of His Excellency Tan Sri Dr. Professor Joseph Adai Kalam. His Excellency Tan Sri Dr. Joseph Adai Kalam is 62, the founder chairman of Binary University. He's an educationist, social entrepreneur, and philanthropist. His Excellency Tan Sri was advisor to 3 former Prime Ministers of Malaysia under the National Economic Advisory Council Prime Minister's Department. As an educationist and entrepreneur,
His Excellency Tan Sri is a pioneer of the private higher education sector, having entered into this field in the 80s, and has over 38 years of experience in international education. For his tremendous contribution to the nation, he was benighted as Sir Dato in 2007. In 2017, His Majesty the King of Malaysia bestowed the Lordship title of Tan Sri, which is one of the highest titles in Malaysia. Ladies and gentlemen, my pleasure to present Tan Sri Dato Professor Joseph Adai Kalam. Round of applause. May I request all of you to be seated, and graduates, I request your patience to listen to these wonderful deliberations, and your life journey begins from this moment onwards. So wish you pay a good attention and with your wonderful patience. Thank you so much. Honorable Dr. Chowdhury Nafis, the founder and executive chairman of Canadian University of Bangladesh, as well as the chairman of the board of trustees. Honorable Vice Chancellor, Professor Jayarul Haq, Mr. Dipesh Nanda, the President and CEO of Aero Business General Electrics Asia, other members on the dais, distinguished guests, graduates of 2023, a very good evening to all of you. Firstly, I wish to express my sincere appreciation to Honorable Dr. Chowdhury Nafis for inviting me to this auspicious event, which also happens to be the inaugural convocation of Canadian University of Bangladesh. I am deeply honored to be here today. Thank you. I wish to take this opportunity to congratulate the class of 2023 of Canadian University of Bangladesh. You have achieved a very important milestone in your life, and you should be proud that you have attained the goal that you have set for yourself to become a graduate. As the first cohort of the Canadian University of Bangladesh, you are truly the ambassador. You are a true ambassador of the Canadian University of Bangladesh, and it is therefore very pertinent for you to carry the good name of the Canadian University of Bangladesh in your journey the rest of your lives. So as a graduate, you can scale great heights of success only if you have the right attitude and values. So one good attitude that is very useful in life that I would like to share with you today is having a time-oriented attitude as opposed to, task-oriented attitude as opposed to time-oriented attitude. Graduates who have a task-oriented attitude take pride in their jobs and work to complete the job at hand, staying back after work, having to complete as much as they can. These graduates are truly valued by employers, and naturally, when opportunities for promotion and recognition avails itself, they are the ones who are given the first priority. In contrast, graduates who are time-oriented are seen merely as salary seekers, self-centered, and non-loyal members of the workforce. So second advice I would like to share is to urge all members, all graduates of CUB to invest in lifelong learning. Imagine that you went to sleep
after this convocation for the next 20 years. Yeah. And you woke up in 2043. Yeah. The first thing you will realize is that it is a totally different world. And all the knowledge and skills that you have acquired 20 years ago, because it's now 2043, will be obsolete and redundant. Okay? This is why it is very pertinent that you realize that you can't stop learning just because you graduated today. Okay? Learning never stops. So lifelong learning is essential in today's world in order for you to climb the corporate ladder, or for that matter, in any aspect of your life. In conclusion, I want to share one part of my life. I am 63. Yeah? I have been in the education sector for 40 years. I have been advisor to 3 prime ministers. I have been advisor to 6 ministers of higher education and also ministers of entrepreneurship. I'm currently advisor to 3 presidents outside Malaysia. So there is something I want to share, which I feel it will be useful, and I will leave that with that final advice. Yeah. See, when I was your age, I was a nobody. Okay. Of course, when the master of ceremony introduced, he said, His Excellency Tan Sri. Yeah. Okay. Tan Sri is the highest title conferred upon by the King of Malaysia. But when I was your age, the graduates, I was a nobody. Yeah. But there were certain principles and values that I adhered to in my entire 40 years that brought me to this level. Yeah. See, when I started, actually I started work immediately after high school. So I did not go to university first. I went into the industry first. And I was serving one of the largest European company in the world. But then, that was not my passion, because I realized that without education, you can't go far. So within the first year, I resigned from this big company. By the way, the name of the company is Harrison and Crossfield. If you Google, you'll find that Harrison Crossfield was the largest plantation company in the world at that time. So my heart and soul was not in that job. Yeah? So I went on to study. I became a chartered accountant. And then the same company absorbed me back. In fact, that company paid for my education. So once I became a chartered accountant, I went back to the company, I served the company. But again, that was not my passion. Yeah. I realized that I was in the wrong job. Yeah. My heart and soul again was not in that job. Then at 24, when I was 24 years old, I set up Binary University. Because my calling was to serve the community through education. Yeah. So, to cut a long story short, in the 40 years, from 1984 to now, what I did was I tried to help as many underprivileged students by providing scholarships to study. I also lifted many backward communities around the world through education, so I transformed communities. Yeah. And the reason why I am saying this is because the first thing you need to do as a graduate is to find a job or a vocation where you are passionate, where you have the passion. Yeah? It's not the salary. Yeah? You will not find yourself
having a satisfying life if you focus on numbers. Yeah? So my advice, based on my experience, yeah, I have got a lot of satisfaction by lifting communities around the world. Yeah? And to do that, there are three things I want to say before I end my speech. Yeah? The first thing is, you need to believe in yourself. Yeah? See, as a nobody, how did I become an advisor to 3 prime ministers? And one prime minister, all of you know here, is Dr. Mahathir. Yeah, I was the advisor to Dr. Mahathir, and I'm still the advisor to Dr. Mahathir. Yeah? Number 2, you should have faith in God. Yeah? No matter what your religion is, God will never fail you. And number 3, the last one, be always grateful for what you have. Be always be humble, like our Dr. Nafis. Okay? He's very humble despite his success. Yeah? Which is why I'm actually made time to come here, because he's one of the humblest person I've seen. I'm happy to be his friend. Yeah? And finally, you have to have compassion, yeah, for humankind. So you will definitely succeed if you are able to do these 3 things. Yeah? Because that's what made me today, when I started my life just like you all. Yeah? Most of you all, I didn't have a rich parent, but I'm wealthy enough. Yeah? I am sorted globally for whatever that I do. And like what the Nobel Prize laureate just now mentioned, everything is not money. Okay? The parent should not just focus on money. They should also focus on other things where you can bring up somebody. If you can give a lifting hand to somebody, that's the biggest satisfaction it can give you, at least for some of you. Thank you very much. ধন্যবাদ তানসি দাদু প্রফেসর জোসেফ আদেকালা। এবারে ক্রেস্ট প্রদান পর্ব। কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা এবং বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর চৌধুরী নাফিস শরাফত, তানসি দাদু অধ্যাপক জোসেফ আদেকালা এবং জনাব দীপেশ নন্দাকে ক্রেস্ট প্রদান করবেন। Excellencies, ladies and gentlemen, the Honourable Chairman, Board of Trustees of the Canadian University of Bangladesh, Dr. Chaudhry Nafis Sharafat, will hand over token of appreciation to Tan Sri Datu Professor Joseph Adai Kalam. Thank you. And now, the Honourable Chairman, Board of Trustees of the Canadian University of Bangladesh, Dr. Nafis Sharafat, will hand over a token of appreciation crest to Mr. Dipesh Nanda. সম্মানিত সুধী, এখন প্রতিটি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীর হাতে সার্টিফিকেট হস্তান্তর করা হবে। সমস্ত স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের লাইনে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। Excellencies, ladies and gentlemen, we're now going to be handing over the certificates to each of the graduates from the School of Business are requested to line up and proceed to the dais one by one to receive their certificates from the Honourable Vice Chancellor. স্কুল অফ বিজনেস থেকে সমস্ত স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের লাইনে দাঁড়িয়ে
May I request the respected heads to join on the dais, please? The respected heads of the departments, our colleagues. Professor Shahrukh, Professor Arif, Sanjad. Jakir, are you here? Please feel free to join on the dais, please. May I invite the Register Acting? Can you please come on the dais?
Excellencies, ladies and gentlemen, I have the pleasure to request Professor H.M. Zahirul Haq, Vice Chancellor, Canadian University of Bangladesh, to please present the vote of thanks. Hello. May I request your attention, please? বাবার একটু বসো 5 মিনিট হ্যাঁ বসো একটু বসো আমাদের অনুষ্ঠান শেষ আমরা আনন্দিত অনেক বড় দিন আমরা খুব মজা করেছি জীবনের বড় অর্জন হয়েছে আর 5 মিনিট একটু বসো তোমরা সবাই না একটু ভাই থ্যাংক ইউ আজকে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এর কারণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষার্থীরা গ্র্যাজুয়েটরা আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সার্টিফিকেট পেয়েছে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাদেরকে গ্র্যাজুয়েট বলে ঘোষণা করছে সুতরাং আমরা একটা করতালি দেব সবার জন্য এখন আমি আমার বাচ্চা যারা আছে তাদের সবার সম্মুখে আমি কয়েকজন লোকের নাম বলবো যাদের কল্যাণে আজকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আমরা আয়োজন করতে পেরেছি প্রথমত আমি বলতে চাই চৌধুরী নাফিস শরাফত যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান এবং সে এত সুযোগ সুবিধা দিয়ে আজকে আমাদেরকে এই সুযোগ করে দিয়েছে তো চৌধুরী নাফিস শরাফত ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য এবং উপদেষ্টা মণ্ডলীদের আমাদের তরফ থেকে অনেক কৃতজ্ঞতা এই মুহূর্তে আমাদের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য যারা সরাসরিভাবে অনেক কাজ করেছে তাদের নাম আমাদের অবশ্যই নিতে হবে প্রথমত বলতে চাই আমাদের এই অনুষ্ঠানের যে কনভেনার ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল মামুন খালেদ বিইউপির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন তিনি অনেক পরিশ্রম করেছে তার জন্য একটা করতালি দেই বাবা তারপরে আমাদের একজন অ্যাডভাইজার আছেন যিনি চিফ কোঅর্ডিনেটর ছিলেন নাম হচ্ছে প্রফেসর রিদওয়ানুল হক অনেক পরিশ্রম করেছে তাকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই এরপরে এই অনুষ্ঠানের আরেকজন অত্যন্ত পরিশ্রমী লোক যার নাম আমার একবার বললেও হয়তো এটা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আমার বলে শেষ করা হবে না সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিং রেজিস্ট্রার ফারুক মিস্টার ফারুক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এ পর্যায়ে আমি আমার একাডেমিক সহকর্মী যারা আছেন যারা আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের আয়োজনের সহযোগিতা করেছেন আমাদের ডিনগণ আমি বলতে চাই প্রফেসর সিরাজুল হক আমাদের স্কুল অফ লিবারাল আর্টসের ডিন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি এবং আমাদের ট্রেজারার তিনি তাকে অনেক বড় ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্কুল অফ বিজনেসের প্রফেসর জহুরুল আলম স্যারকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর সৈয়দ আক্তার হোসেন যিনি আমাদের এই অনুষ্ঠানের মার্শাল ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ স্যার আমাদের তিনজন ডিনকে এ পর্যায়ে আমার যে একাডেমিক সহকর্মী আছে তাদের নাম আমার অবশ্যই নিতে হবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ বিভাগীয় প্রধান প্রথমে আমি নাম নেব আমাদের প্রফেসর আরিফুজ্জামান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ফুল টাইম ফ্যাকাল্টি বিজনেস স্কুলের হেড ছিল বিজনেস ডিপার্টমেন্টের হেড এখনও তো প্রফেসর আরিফুজ্জামান অনেক পরিশ্রম করেছে তাকে আমার পক্ষ থেকে অনেক বড় ধন্যবাদ আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই প্রফেসর শাহরুখ আদনান খান এই অনুষ্ঠানের প্রথম থেকে চিফ কোঅর্ডিনেটরের ভূমিকা পালন করে আসছিল আজকে মার্শাল সে আমাদের প্রশাসনের নেতৃত্ব দিয়েছে অনেক পরিশ্রম করেছে তাকে অনেক ধন্যবাদ তারপর আমাদের ওয়ালিদ বিন কাদের আপনাদের যত ফুড সরবরাহ করেছে অনেক পরিশ্রম করেছে এই দেখেন ফোল্ডার তৈরি করেছে সব কিছুর সমস্ত কার্ড প্রিন্টিংয়ের দায়িত্ব ছিল ওয়ালিদ বিন কাদেরের ওয়ালিদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের যে গাউন পরে আছি এই গাউন যে করেছে মিস্টার জাকির আমাদের শিপিং ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান তাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার আরেকজন সহকর্মী বিভাগীয় প্রধান ল ডিপার্টমেন্টের যে বিভাগীয় প্রধান আমাদের সঞ্জাদ শেখ কালকে রাত 10টার সময় আমি তাকে একজন গেস্ট রিসিভ করার জন্য পাঠিয়েছিলাম সে সেটা করেছে তো আমাদের একাডেমিক বন্ধু যারা ছিলেন তারা অনেক পরিশ্রম করেছেন আমাদের ফারিয়া তাবাচ্চুম আছে অনেক সহকর্মী আছে তাদের সবার নাম হয়তো আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না বাট সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা এ পর্যায়ে আমি আরও দু একজন বন্ধুর নাম বলবো এটা আমার তরফ থেকে এটা আমার কর্তব্য সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সাম কন্ট্রোলের ইনচার্জ মিস্টার মোশারফ আমি আমাদের একটা কন্ট্রোল রুম ছিল সেখানে সব সময় দেখতাম একটা মানে কাঠের মতো বসে আছে মিস্টার মোশারফ মিস্টার মাহিন সাব্বির
সাব্বির গেস্ট লিস্ট নিয়ে যে কাজ করেছে, আমাদের এই যে গেস্ট লিস্ট এটা সম্পন্ন করার জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে। তো সাব্বির, তোমার প্রতিও ধন্যবাদ। তারপর মোশারফ, মাহিন, তোমাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তারপরে আমাদের যে সিট প্ল্যান, এই সিট প্ল্যানিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল আমাদের দুজন সহকর্মী, মিস্টার মামুন রশিদ, সে হচ্ছে আমাদের ডেপুটি ডিরেক্টর ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস, এবং এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল মিস্টার তুর্য। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। আমি একজন লোকের নাম এই পর্যায়ে ভুলে যাওয়ার আগে বলবোই অবশ্যই, এত সুন্দর যে কার্ড দেখেছেন আপনারা, তারপরে যে কনভোকেশন ব্রোশিওর, যত ডিজাইন, আপনাদের যে এই যে কত সুন্দর করে যে ইনভাইটেশন কার্ডটা দেখেছেন, এর সব কিছুর পিছনে যে আর্কিটেক্ট মিস আনুষা চৌধুরী, আমাদের এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সের ডাইরেক্টর। আনুষা আছে নাকি? আচ্ছা, আনুষা আছে। আনুষা অনেক কৃতজ্ঞ। এখন আমি আরও দু একজন বন্ধুর নাম বলবো, তারপরে আমাদের আরও অনেক সহকর্মী আছে। আমি আরও 1 মিনিট সময় নেব বন্ধুরা, 1 মিনিট সময় নেব। আমাদের যারা সহযোগিতা করেছে তার ভিতর আছেন আমাদের মিস্টার প্রিন্স, আমাদের টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট দিয়েছেন মিস্টার প্রিন্স এবং আমাদের মিস্টার ইমতিয়াজ। তারা আমাদেরকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তারপরে আমাদের নিফাত, নিফাত নেই কিন্তু নিফাতের নাম আমি ভুলি নাই। নিফাত, অনেক কাজ করেছ, তোমাকে ধন্যবাদ। এখন আমি বলবো আমাদের সাকিব পরিশ্রম করেছে, দীপেশ পরিশ্রম করেছে। এ পর্যায়ে আমাদের 2-4 জন ফ্যাকাল্টির নাম আমার একটু বলতেই হবে। মিস বেনাজির, মিস সাবিহা, ফারিহা, তারপরে আমাদের ওই যে একটা কম্পিটিশানে মেয়ে বসে আছে, মেয়েটার নাম ওরিয়ানা, বারবার ভুলে যায়, প্রীতি আছে। তো তোমাদের সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আজকের এই অনুষ্ঠানটা সুন্দরভাবে পালন করার জন্য। তো এর সাথে আমাদের যে স্ট্র্যাটেজিক হোল্ডিং আছে, আমাদের প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী নফিস সরাবাত, তার যে প্রতিষ্ঠান স্ট্র্যাটেজিক হোল্ডিং, সেই প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের একগুচ্ছ বন্ধুরা ছিল যারা এই অনুষ্ঠানকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য সহযোগিতা করেছে। তার ভিতর একজন হচ্ছেন আমাদের সুরভি, যাকে শারমিনও আমরা বলি। সুরভি, তোমাকে ধন্যবাদ। আমাদের মাঝে বন্ধুরা আছেন, তার ভিতর একজন আছে মিস সায়ন্তনী, অনেক হেল্প করেছেন। তিশা, ধন্যবাদ। আমাদের ফয়েজ মার্কেটিংয়ের, তোমাকে ধন্যবাদ। আর পুরা এই অনুষ্ঠানের যে এই ভেন্যুর যে ইনচার্জ ছিল মেজর হাফিজুর রহমান, আজকে যে চেয়ার টেবিলে বসে আছি, এই সমস্ত আয়োজনের পিছনে মেজর হাফিজুর রহমানের অনেক বড় ভূমিকা। মেজর হাফিজ, আপনাকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারপরে আমাদের 3 জন সহকর্মী যারা উপস্থাপনা করেছে, তার ভিতরে একজন হচ্ছে মার্শাল, আর 2 জন হচ্ছে আমাদের যারা একদম, যাদেরকে আমরা এমসি বলি, তারা একটু পিছনে আছে। বন্ধুগণ, আপনাদেরকে একটু দেখতে চাই, আমাদের এমসি 2 জনকে আমরা একটু দেখতে চাই, যে মিস্টার ইমতিয়াজ এবং মিস আছেন সাদে আফরিন, এই 2 জনকে একটু আমরা দেখতে চাই। আমরা কৃতজ্ঞ। আপনার মতো এত সুন্দর উচ্চারণ করতে পারবো না, আপনাদের মতো এত সুন্দর বলতে পারবো না মিস, বাট আমরা কৃতজ্ঞ। আমি যদি কারো নাম ভুলে থাকি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আমাদের এখানে যারা আছেন, আমাদের শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, আমাদের যারা অভিভাবক, আমাদের যারা অতিথি আছেন, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হ্যাঁ, তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আবার আমরা অনুষ্ঠান করব, কনভোকেশন করব সম্ভবত 2 বছর পরে। ধন্যবাদ। এই বলে আমার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করছি এবং কনভোকেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ। সর্বোপরি ধন্যবাদ আপনাকে উপাচার্য মহোদয় স্যার। Honorable Vice Chancellor, Ladies and gentlemen, we have come to the end of the convocation programs. Thank you for joining us. Thank you for sharing this wonderful moment with us. Stay safe. Have a great day. Assalamu alaikum.